అవైలబుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏంటి, రిక్వైర్డ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏంటి? అవైలబుల్ అయితే డేటా సార్, వెరీ గుడ్. రిక్వైర్డ్ అయితే టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ T సార్. flip flop. Very good. Available flip flop is D, and required flip flop is టీ. T. అవును సార్. Required flip flop is T. And what is your second step? మేక్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ ఫర్ రిక్వైర్డ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో రిక్వైర్డ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏంటమ్మా? టీ సార్. సో అంటే టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ రాయాలి. అవును సార్. సో టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక్కసారి చూసి చెప్పవా? QN QN T T QN plus QN plus 1. Very good. So 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1. 1. 0 0 తీసుకునేటప్పుడు ఏంటి వచ్చిందమ్మా మనకి? 0 సార్. 0. నెక్స్ట్ 1 1. నెక్స్ట్ 1 1. నెక్స్ట్ 0 0. 0 1 1 0 నా? అవును సార్. And what is the step 3? Make a excitation table for available flip flop. What is your available flip flop? D. D. So you should find the D flip excitation flop table. excitation table. Excitation table అనేది find out చేయాలి. Once tell me what excitation table for D flip flop? QN QN plus plus 1 D. D. 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1. And the 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1. 1. Very good. Now with help of this excitation table, We ఇక్కడ need to మనం పెట్టుకుంటాం interlink T flip flop. interlinking with T flip flop. So here I am write down. D. So here D. I am write down D. Okay. So when Yes. my inputs are when 0 0 0 0 అయితే ఏంటి? D దగ్గర మనకి ఏంటి వచ్చింది? 0 sir. 0. Very good. నెక్స్ట్ అదే విధంగా 0 1 అయితే మనకి ఏంటి వచ్చింది? 1 1. నెక్స్ట్ అదే విధంగా 1 0 సారీ ఇక్కడ 1 1 అయితే ఏంటి వచ్చింది మనకి? 1 0 sir. 1 1 కదమ్మా. ఇక్కడ QN is equal to 1 ఉంది, QN plus 1 is equal to 1 ఉంది కదా. Okay 0. 1 1 అయితే మనకి ఇక్కడ ఏముంది? 1 1 దగ్గర D దగ్గర 1 1. సో ఇక్కడ 1 రాయాలి. నెక్స్ట్ 1 0 అయితే ఏముందండి మనకి? 1 0 అయితే D దగ్గర 0. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? అర్థమైంది సార్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే సార్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ 4 ఏంటమ్మా? రైట్ ఎన్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ అవైలబుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. అవైలబుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ యువర్ అవైలబుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ హియర్? డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. అంటే ఫర్ డి కి మనం బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి రాయాలి. బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద రాసేటప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ కే మ్యాప్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ 4 వేరియబుల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటే చాలు. క్లియర్? yes sir. సో ఈ కింద మనం QN రాసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటున్నామంటే T రాసుకుంటాం. ఓకే సార్. ఓకే QN T. అండ్ సో ఇక్కడ 0 1 0 1 0 1 0 1. ఇక్కడ QN బార్ QN అవుతుంది, ఇక్కడ QN బార్ QN అవుతుంది. రైట్? yes sir. నౌ 0 1 0 1 వచ్చింది. 0 1 0 1 సారీ 0 1 1 0 0 1 0 1 సార్. 0 1 0 1 కాదమ్మా. ఇక్కడ ఇది D దగ్గర రేటెడ్ చేయ మనకి. ఓకే 0 1 1 0. 0 1 1 0 0 1 1 0.
రైట్. అంటే మనం ఇప్పుడు వీటికి ఇండివిజువల్ గా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇంకెక్కడ మనకి మ్యాపింగ్ చేయడానికి ఏం లేవు కాబట్టి ఇండివిజువల్ మ్యాపింగ్ తీసుకోవాలి. ఇండివిజువల్ గా తీసుకునేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, సో సారీ ఇక్కడ క్యూ బార్ క్యూఎన్ అని రాస్తాను, టీ బార్ టీఎన్ కదా. ఇది టీ బార్ అవుతుంది, ఇది టీ అవుతుంది. సో నౌ టెల్ మీ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ సింగిల్ మ్యాపింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, టీ క్యూఎన్ బార్ టీ, టీ క్యూఎన్ బార్ టీ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమైతుంది క్యూఎన్ క్యూఎన్ టీ, టీ బార్. క్యూఎన్ టీ బార్, సారీ క్యూఎన్ టీ బార్. ఓకే, yes ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఈ కే మ్యాప్ క్లియరా నీకు? ఎట్లా yes వచ్చిందో? sir. సో నౌ ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి, సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ స్టెప్ 5. సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలి. సో దేని యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేస్తున్నాము? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉన్న ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ అవైలబుల్ గా ఉన్న ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని డ్రా చేసేసుకొని దాని నుంచి మనం రిక్వైర్డ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని డెవలప్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఫస్ట్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని డ్రా చేసేసుకుందాం. డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే ఏంటి, డేటా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కదా. అవును సార్. ఓకే, సో ఇది క్యూ బార్. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంటి వచ్చిందమ్మా మనకి 0 1. సో క్యూ బార్ టీ కదమ్మా, క్యూ బార్ టీ అంటే ఏం చేయాలి, క్యూ బార్ కి టీ కనెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే క్యూ బార్ ఉందో ఈ క్యూ బార్ ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఒక ఎండ్ గేట్ కి అనేది అప్లై చేస్తున్నాను. ఒక ఎండ్ గేట్ కి ఇలాగ అప్లై చేస్తున్నాం. ఒక ఎండ్ గేట్ కి అప్లై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ దీంతో పాటుగా ఇంకొక ఇన్పుట్ ఏమవ్వాలి, టీ అనే ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. సో టీ అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చి నేను దీనికి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, టీ అనే ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చి నేను దీనికి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ అదే రకంగా ఇంకోటి ఏముంది, క్యూ టీ బార్ అని ఉంది. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు క్యూ అనేది ఇక్కడ నుంచి నేను తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని వచ్చి దీనికి ఒక ఎండ్ గేట్ అనేది ఇలాగ ఇచ్చి సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కదా, మళ్ళీ ఆర్ గేట్ అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, ఆర్ గేట్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ గేట్ అప్లై చేయాలి. డైరెక్ట్ గా డి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయము. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏంటి వస్తుందంటే క్యూ బార్ టీ వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి క్యూ బార్ వచ్చింది, ఇది టీ, క్యూ బార్ టీ వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి క్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం టీ బార్ని అప్లై చేయాలి కాబట్టి టీ దగ్గర నుంచి ఒక నాట్ గేట్ అనేది అప్లై చేస్తే టీ బార్ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి టీ బార్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండిటికి కలిపి